Quran chapter 39, verse 6a, lesson 2828. Title is Human Birth and Upbringing, chapter Zumar. The truths. I seek refuge in Allah from Satan, the outcast. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Verse 6a. He created you from one being. Then from that being, He made its mate, and He has provided for you of cattle 8 kinds. He created you in the womb of your mother's creation after creation in a threefold gloom. Commentary. Earlier it was commanded, the heavens and the earth, the sun and the moon were created by Allah Almighty, coming of day and night after each other is the result of their revolution. Observer of this entire system who meditates in it will surely come to the conclusion that Allah is truly Almighty and most powerful. Those people have been harming themselves who are careless in His matter. Even then, if they refrain from this carelessness, then Allah Almighty will forgive their previous sins. After that it is commanded, you also were produced by Him. At first, Adam, peace be upon him, was created. Then He made from it its mate, that is Eve. And lineage of mankind spread in the entire world from this couple. Then He created 4 kinds of cattle by His knowledge: camels, cows, sheep and goats, and maintained a couple of males and females in every kind, so that their lineage should spread and human beings may reap advantage from them. After creating all such things, He established a way of production, that is to say, drop of semen is produced in the back of male, which is transferred in the womb of female. It is nourished in a thin skin. There are 3 stages of the birth in successive formations of any living being, which are completed in the dark and hidden places, that is, in a triple darkness of a mother's body. A piece of flesh becomes from the sperm. Then it becomes skeletal structure, and then the flesh is wrapped around the bones. उर्दू में समाप्त फरमाइए। उन्वान है इंसान की पैदाइश और परवरिश। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन सुम्मा जअल मिनहा ज़ौजहा व अंज़ल लकुम मिनल अनआमि समानियत अज़वाज यख़्लुक़ुकुम फ़ी बुतूनि उम्महातिकुम ख़ल्क़म मिन बअदि ख़ल्क़िन फ़ी ज़ुलुमातिन सलास। बनाया तुम्हें एक जी से, फिर उसी से उसका जोड़ा बनाया और उतारे तुम्हारे वास्ते चौपायों में से 8 नर मादा। बनाता है तुम्हें माँ के पेट में एक तरह, दूसरी तरह के बाद 3 अंधेरों के बीच। पहले इरशाद हुआ कि आसमान, ज़मीन, सूरज और चाँद अल्लाह तबारक व तआला ही ने बनाए। दिन रात का आना जाना उन्हीं की गर्दिश का नतीजा है। इंतज़ाम का देखने वाला और उस पर गौर करने वाला इस नतीजे पर पहुँचे बगैर नहीं रह सकता कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला वाकई बड़ा ज़बरदस्त और क़ुव्वत वाला है, और जो उसकी तरफ से गाफिल हैं वो अपनी जान का नुकसान कर रहे हैं। फिर भी अगर वो इस बेपरवाही से बाज आएँ तो अल्लाह तबारक व तआला उनके पिछले गुनाह माफ़ करने वाला है
اس کے بعد ارشاد ہے کہ خود تمہیں بھی اسی نے پیدا کیا ہے، پہلے آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر ان کا جوڑا ہوا انہی میں سے نکلا، پھر اس جوڑے سے انسان کی نسل دنیا میں پھیلی، پھر اس کے لیے 4 قسم کے چوپائے اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری اپنی حکمت سے بنائے، اور ہر قسم میں نر اور مادہ کا جوڑا برقرار رکھا تاکہ تمہارے فائدے کے لیے ان کی نسل پھیلے، ان کی پیدائش اور رکھ رکھاؤ کیونکہ آسمان کے مالک کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے گویا یہ وہیں سے نازل ہوئے۔ آگے ان کی اور تمہاری پیدائش کا یہ طریقہ مقرر کیا کہ پہلے نر کی پیٹھ کے اندر نطفہ بنے، پھر وہ مادہ کے پیٹ میں ٹھہرے، پھر ایک جھلی کے اندر پلتا رہے۔ بچہ انہی 3 اندھیرے کی جگہوں میں مختلف طریقوں سے بنتا ہے، پہلے گوشت کا لوتھڑا، پھر ہڈیوں کا ڈھانچہ، اور پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت لپٹا ہوا۔ یہ پیدائش کی 3 منزلیں ہیں جو ماں کے بدن کے اندر چھپی ہوئی اندھیری جگہوں میں پوری ہوتی ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامی الکریم۔